Hi students, in last lecture we have studied about origin and evolution of life, and we have studied the certain theories of origin and evolution of life. In last lecture we have studied about protobiogenesis, special creation theory, cosmozoic theory, theory of spontaneous generation and theory of biogenesis. या आधी आपण मागच्या लेक्चरमध्ये ओरिजिन अँड इव्होल्यूशन या संबंधित म्हणजे सजीवाच्या उगमासंबंधित काही थिअरीज, काही सिद्धांत, काही तत्वज्ञानी लोकांनी मांडलेले सिद्धांत आपण अभ्यासलेत. आज आपल्याला या पुढचा टॉपिक म्हणजेच दुसरा टॉपिक ओरिजिन आणि इव्होल्यूशन या चॅप्टरमधला अभ्यासायचा आहे. सो टुडे आय एम गोइंग टू explain and teach you about the chemical evolution of life. It is a second point of this chapter, second point of origin and evolution. So listen carefully. Chemical evolution of life, this theory, and it is also known as self-assembly theory of origin of life. According to this theory, life originated on earth by combinations of several chemicals through constant chemical reaction over a long period of time. या थिअरीच्या म्हणण्यानुसार सजीव हा पृथ्वीवर जन्माला येण्यासाठी वेगवेगळ्या केमिकल्समध्ये कॉम्बिनेशन्स होऊन कॉन्स्टंट केमिकल रिॲक्शन झाल्यात आणि त्यासाठी खूप मोठा कालावधी लागला आणि मग या रासायनिक घटकांमध्ये संयोग होऊन पहिली पेशीसारखी रचना जन्माला आली असं ही थिअरी सांगते. सो लाईफ ओरिजिनेटेड बाय प्रोग्रेसिव्ह चेंजेस इन केमिकल्स in due course of time. First, life came into existence by combinations of chemical compounds or combinations of chemicals by constant chemical reaction over a long period of time. ही थिअरी असं सांगते की पहिला सजीव हा जन्माला आला पृथ्वीवर, तो वेगवेगळ्या रासायनिक घटकांमध्ये कॉम्बिनेशन्स होऊन संयोग होऊन रासायनिक अभिक्रिया झाल्या आणि त्यासाठी खूप मोठा कालावधी लागला. सो धिस इज मॉडर्न कन्सेप्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाईफ अँड इज नोन ॲज केमिकल इव्होल्यूशन ऑफ लाईफ. ही तर खरी मॉडर्न कन्सेप्ट आहे ओरिजिन ऑफ इव्होल्यूशनच्या बाबतीत. अँड इट इज नोन ॲज केमिकल इव्होल्यूशन ऑफ लाईफ or it is also called as self-assembly theory of origin of life. This theory is also called biochemical origin of life, as chemical combine together and form a first cell-like system
over a long period of time. There is constant chemical reaction, hence known as biochemical origin of life. This theory is also called as molecular evolution theory, and this is also known as molecular evolution, as the first cell-like or first living cell-like system, first cell-like system or first living organism, first life came into existence on earth from a constant chemical reactions between the molecules or between the chemicals at molecular level. So the primitive form of cell, first form of cell, molecular structure of livings are originated firstly, hence this theory is also called as molecular evolution. The evolution takes place at molecular level or from molecular level, hence the name molecular evolution. This theory was formulated by Haeckel but later developed by Oparin and Haldane. ही थिअरी प्राथमिक स्वरूपात सुरुवातीला हिकेल या शास्त्रज्ञांनी मांडली, परंतु त्यानंतर हिकेलनंतर ओपॅरिन आणि हल्डेन यांनी या थिअरीला विस्तृत स्वरूप दिलं. सो द रशियन सायंटिस्ट अलेक्झांडर इव्हानोविच ओपॅरिन and British scientist J.B.S. Haldane proposed the theory of chemical evolution. रशियन सायंटिस्ट ज्याचं नाव आहे अलेक्झांडर इव्हॅनोविच ओपॅरिन आणि ब्रिटिश सायंटिस्ट दुसरा J.B.S. हल्डेन, दोघांनी एकत्र येऊन दे कॅरीड आउट collective work and they proposed the theory of chemical evolution of life. या दोघांनी केमिकल इव्होल्यूशन थेरी ही प्रपोज केली, थेरी मांडली. The entire process of chemical evolution of life can be divided into following steps as shown on screen. As shown in screen, the entire process of chemical evolution can be divided into the steps. First step, origin of earth and its primitive atmosphere. Second, formation of ammonia, water and methane. Third one, formation of simple organic compound. Fourth one, formation of complex organic molecule. And fifth one, formation of nucleic acid. Sixth one, formation of protobiont or pre-cell. And last one, formation of first cell. ओपॅरिन आणि हल्डेन यांनी पूर्ण कंप्लीट केमिकल इव्होल्यूशन थेरी मांडली. ही थेरी वेगवेगळ्या स्टेप्समध्ये विभागली गेली. त्यापैकी पहिली स्टेप आहे ओरिजिन ऑफ अर्थ अँड इट्स प्रिमिटिव्ह ॲटमॉस्फिअर. यामध्ये पृथ्वी, या स्टेपमध्ये पृथ्वी कशी जन्माला आली आणि पृथ्वीवर पहिल्यांदा जे प्रिमिटिव्ह ॲटमॉस्फिअर असतं, सुरुवातीच्या स्वरूपात असणारं वातावरण कसं तयार झालं याविषयी ओपॅरिन आणि हल्डेनने एक्सप्लेनेशन दिलं आहे. त्यानंतर दुसरी स्टेप दिले फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वॉटर अँड मिथेन. पृथ्वीचा जन्म झाल्यानंतर प्रिमिटिव्ह ॲटमॉस्फिअर तयार झाल्यानंतर पृथ्वीवर अमोनिया, मिथेन आणि वॉटर यासारखे मॉलिक्युल्स, केमिकल्स पृथ्वीवर पहिल्यांदा तयार झालेत. या पुढची स्टेप दिले फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. अमोनिया, वॉटर आणि मिथेन यांच्यामध्ये कॉन्स्टंट केमिकल रिॲक्शन्स होऊन
सिंपल ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स जन्माला आलेत आणि त्याच्या पुढची स्टेप आहे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल. या स्टेपमध्ये सिंपल ऑर्गॅनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल्समध्ये कॉन्स्टंट केमिकल रिॲक्शन्स होऊन कॉम्प्लेक्स संयुक्त असे ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल जन्माला आले. आणि पुढची स्टेप दिले फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड. न्यूक्लिक ॲसिड हा कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स उदाहरणार्थ शुगर, नायट्रोजन बेसेस आणि फॉस्फरिक ॲसिड यामध्ये कॉन्स्टंट केमिकल रिॲक्शन झाल्यात आणि न्यूक्लिक ॲसिड तयार झालं. त्यानंतर न्यूक्लिक ॲसिड्स नंतर पुढची स्टेप दिली फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायंट और प्रीसेल. प्रोटोबायंट, प्रीसेल म्हणजेच पेशीसारखी रचना पहिल्यांदा जन्माला आली. न्यूक्लिक ॲसिड सुरुवातीला तयार झाला. न्यूक्लिक ॲसिड्समध्ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ॲबिलिटी असते. ती सेल्फ रेप्लिकेटिंग ॲबिलिटी असल्यामुळे न्यूक्लिक ॲसिड्सपासून पेशीसारखी रचना या स्टेपमध्ये जन्माला आलेली त्याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. आणि शेवटची स्टेप दिली फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल. दी प्रोटोबायंट डेव्हलप इंटू अ फर्स्ट सेल. प्रोटोबायंटमध्ये डेव्हलपमेंट झाली आणि मग फर्स्ट सेल जन्माला आली. अशा ह्या 7 वेगवेगळ्या स्टेप्स या ओपॅरिन आणि हल्डेन दोघांनी केमिकल इव्होल्युशन थेअरीमध्ये मांडल्यात. त्यापैकी पहिली जी स्टेप दिले ओरिजिन ऑफ अर्थ अँड इट्स प्रिमिटिव्ह ॲटमॉस्फिअर, ही स्टेप आपण पहिल्यांदा अभ्यासणार आहोत. So, origin of life on earth is closely related to the origin of earth itself. Evidences suggest that the earth originated about 4.6 billion years ago. When it was broken from sun, it was glowing fire and rotating cloud of hot gases, vapor of various elements, pieces of rock, metals, and called nebula. When earth was broken from the sun, it was glowing fire and rotating cloud of hot gases, vapors of various elements, pieces of rock, metals, that is cosmic dust, and it is called as nebula. This mass of gas exploded with Big Bang into several small pieces. As the earth as a piece broken from the sun, then it moving away from the sun, so that the temperature of earth slowly decrease in course of time, and this lead into the condensation of gases. So due to the condensation of gases, the heavy elements like iron and nickel sank to the center and form solid core of the earth, while the lightest element like helium, hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, they remain the atmosphere, they occupied the atmosphere of earth. Thus the primitive atmosphere of earth was quite different from present day environment. In fact, the atmosphere of primitive earth was reducing type. There was no pre-oxygen. पृथ्वीवर त्यावेळेस जे वातावरण होतं ते आजच्या वातावरणापेक्षा खूप वेगळं होतं आणि त्या प्रिमिटिव्ह ॲटमॉस्फिअरमध्ये प्रिमिटिव्ह ॲटमॉस्फिअर हे रेड्युसिंग टाईप होतं आणि देअर वॉज नो फ्री ऑक्सिजन.
Thus, the origin of Earth take place about 4.6 billion years ago. That is about the origin of Earth and its primitive atmosphere. Now, I am going to explain the second step of chemical evolution theory, that is formation of ammonia, water and methane. The earth was very hot initially, so atoms could not combine with each other easily. सुरुवातीला पृथ्वीचं तापमान हे खूप जास्त होतं, त्यामुळे वेगवेगळ्या ॲटम्समध्ये कॉम्बिनेशन्स किंवा रिॲक्शन्स होत नव्हत्या. दी प्रिमिटिव्ह अर्थ contain large amount of hydrogen, nitrogen and carbon and oxygen. Of these, hydrogen was very active. As earth slowly cooled down, the lighter elements started to react with each other, and hydrogen was very active, so it combined with the ammonia, it combined with nitrogen, and it resulted into the formation of ammonia, while the hydrogen combined with oxygen and result into the formation of water. Then hydrogen combined with carbon and it resulted into the formation of methane. Thus, the water, ammonia and methane was resulted or produced by the combinations of hydrogen with constant chemical reactions of hydrogen with other. As temperature was high or more initially, temperature of earth was high initially, so the ammonia and methane remain as gases and water remain as steam. In due course of time, as years passes, the temperature of earth decrease and then steam condense into water, which resulted into rain. That is about the formation of ammonia, water and methane. Then next step, that is third step, is formation of simple organic compound, formation of simple organic molecules. As listen carefully about the formation of simple organic molecules. As temperature of a decrease, steam condense into water, that resulted into the heavy rainfall and earth gradually cooled. The rainwater accumulated on land. This resulted into led to formation of river, stream, lake, seas, ocean. The atmosphere did not contain ozone layer, and thus the ultraviolet radiation reached to the surface of earth. Under the influence of available energy sources such as ultraviolet rays, radiation, lightning, volcanic activities, the early molecules of hydrocarbon, ammonia, water showed and underwent reactions such as condensation, polymerization, oxidation, reduction, and this reaction resulted into the formation of biologically important molecules like monosaccharide, amino acid, purine, pyrimidines, fatty acid, glycerols. All these simple organic molecules and biologically important molecules accumulated at the bottom of water bodies. So J.B.S. Haldane described it as hot dilute soup or primitive broth. The water bodies which are shows presence of or
which shows accumulation of monosaccharide, amino acid, purine, pyrimidine, fatty acid, glycerol, and JBS Halden described it as hot dilute soup or primitive broth. The unique feature of this broth was that the molecule did not show any degradation as there was no free oxygen and enzymes. That is about the third step, that means formation of simple organic molecules. And the remaining topic we will see in next lecture.